ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡറുമായ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ വരവിനായി നാം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. देवी और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मंच पर आगमन. Ladies and gentlemen, you are all requested to rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. Welcome to the Indian Navy's Operational Demonstration 2025. Fasten your seatbelts and direct your attention to the skies as our extraordinary operational demonstration is all set to commence. देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना परिचालन प्रदर्शन 2025 में आपका स्वागत है. हमारे अद्भुत परिचालन प्रदर्शन का शीघ्र ही प्रारंभ. മാന്യരെ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 2025 സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അസാധാരണമായ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. Get ready to be enthralled by a majestic display of serial prowess, testament to India's growing maritime might, by 3 multi-role helicopters, the MH-60R, commanded by Captain Siddharth Rana. The formation is led by Commander Abhijit Garud with Lieutenant Commander Shanky and Lieutenant Commander Shivam on his flanks. 3 MH-60R हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में फ्लेयर्स दागते हुए. Following the helicopters, you can see 4 Dorniers doing the bomb burst. डॉर्नियर बॉम्ब बर्स्ट के साथ नौसेना परिचालन प्रदर्शन का शानदार आरंभ. The Dorniers were led by Commander Aravind Nair, who hails from Trivandrum. The MH-60R has just dipped as a mark of respect to the Supreme Commander.
shift your gaze, ladies and gentlemen, from the skies above to the blue sea right ahead. The most advanced frigates and destroyers of the Indian Navy steam right ahead of you. INS Imphal, commanded by Captain Rajat Dutt, and INS Udaygiri, commanded by Captain Vikas Sood, approach from the right, while INS Kolkata, commanded by Captain Nitin Karyappa, and INS Tamal, commanded by Captain Sridhar Tata, sail by from the left. आपके समक्ष संचालन करने वाले हैं भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली एवं अत्याधुनिक फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोत। इनका लहरों पर सवार होना समुद्र पर गूंजती अदम्य शक्ति का प्रतीक है। दाहिनी ओर से तेजी से बढ़ता आईएनएस इम्फाल कैप्टन रजत दत्त के नेतृत्व में और पीछे गर्व से लहराता आईएनएस उदयगिरी कैप्टन विकास सूद के कमान में, और बाईं ओर से आईएनएस कोलकाता कैप्टन नितिन करियप्पा की अगुवाई में और लहरों को चीरता हुआ आईएनएस तमाल कैप्टन श्रीधर टाटा के नेतृत्व में। സുപ്രീം കമാൻഡറിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടി പോകുന്ന ഭാരതീയ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഫ്രിഗേറ്റുകളും കൺകുളിരുക കാണുക. വലതുവശത്ത് നിന്ന് INS ഇംഫാലും ഉദയഗിരിയും കപ്പലുകളും, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് INS കൊൽക്കത്ത, INS തമാൽ കപ്പലുകളും. यह है भारतीय नौसेना की ताकत, यह है भारतीय नौसैनिकों का पराक्रम आपकी आंखों के सामने अपनी पूरी शान और शौर्य के साथ। Ladies and gentlemen, an amazing display in front of you as our warships illuminate the skies with flares. മനോഹരമായ ഫ്ലെയറുകൾ സമുദ്രത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സുപ്രീം കമാൻഡറുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ അതുല്യവും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രകടനം. शक्तिशाली युद्धपोत आकाश को चमकदार फ्लेयर से प्रकाशित करते हुए And again, ladies and gentlemen, beautiful flares lighting up the seas, a unique and grand gesture of respect for the Supreme Commander. Direct your gaze to the left. There will approach 3 Chetak helicopters in a banner formation, proudly flying the national flag and the naval ensign. This formation is led by Commander Kaustubh Deshmukh, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 321, followed by Commander Ashwin Marat and Lieutenant Commander Angad.